very old neighborhood in here. Mm-hmm. And very peaceful. It's like no people around. Kind of like the same vibe as when we first came here, my one, right? You already came here? Shana and I, yeah. Mm, I mean, I've been here multiple times, but Shana only came here once, mm. and it was about the same like vibe. Oh my goodness! It's like in Italy. Very small town. So, but the road is one way, right? Yeah. They have another way to go down. Yeah. Wabo na kayong kondiri guys doon. Nanata sa Talakag guys. Nakapit sa Talakag. O naman yung view sa Talakag. Oh. Riberia. All these bumps are just ruining it. Later maybe we will ride in Julia's car. Okay, because we are like too heavy. Too heavy. Mm. Okay. Alright, rock and roll. Sugdi na ma'am. Sugdi sa kaya magpunta ko. Si tu te reviens. Oui chérie. Pourquoi? look. Mao na siyang purpose. Oui, oui, tu vois, c'est quoi? Ay, butang kasi yung kuwan mabi. Unsa man? Unsa man? Sangkay ba? Init na mga kaya ko. Pilon lang siya, pilon. Pila lang. Ang ulong hindi ako bantayan. Nata sa what's yung ngalan ni guys, no? Place this ancient combatants. So, ano yung mga pandini sa una?
Wapo yung area guys oh. Breathtaking guy ba. Murag nakas talakag bitaw. Yung talakag to Claveria. Ano naman to guys, so tayo simbahan to sa ibabaw. Kanina kahoy guys oh. Murag pine tree ba nga. Lahi isa siya nga pine tree. Yang katong isa murag ulib. Taka na kahoy i-design daan ng kwan. Ano yung kanina kahoy oh. Dingin. So, di makita ni mong ano kung aling kugon-kugon nagtabon. Kita ni mong mountain, bandalan, highway. Kang kaya mga sakyan ng kahagi oh. Sabak yung motor oh. So guys, so good ang mga adventure no. Kita naman din yung mga mountain no, wapo kayo. So Sunday afternoon nakalakaw kami. Wapo kayong view. Si Mamala oh. Mamala. Wa ka tugnawa Mamala, murag nipis ra makay mong gisuot. Gatugnaon pa nga, ikaw rin gatugnaon. Sige kay murag nipis ra mo kay mong gisuot. Kahoy guys, oh, wala yung mga dahon ba. Winter pa man, pero pinig kanang spring na niya. Kanang padung nag-summer, kahapon na daw kay mga color diri. Tungkol sa kahoy. Grabe ka ang ginoo ba? Kaya di na siya patay. Hindi siya patay ang mga kahoy. Ito pa ka maagi di ay. Ang parking, layo pang parking. So kung makuha nyo guys, no, ito ang parking dito, no, kay ang agyan naman po dito, pero ang stroller man ko di makasaka dito. So dire gyud subay ka dire sa gamay nga dalan para makasaka ang stroller ni Iyam. Sugod na guys, no, ang tungason, no, so makita naman diri oh. Wapo ko dito na Ay, salida nga taglayo kayong balay ba? oh, may palasyo sa paano ba? Palasyo dito sa Tumoy. Oh, wapo na kayong ano, view. Tungas kami guys. Baklay tani guys. Sa size ba? Karaan, Old Town ni siya guys. Old Town, ano yung mga bench oh. So pwede dahil yapon din ni kundrita ni parking oh. Ba? Yo, puro disable mo na niya. So sa unang panahon, muna sa ano? Sa unang panahon. Bukid na gila sa daan. Guys, ang view dire guys. Old Town ba? Karaan kayo. Kita niyo mo dito. Bukid ba? Nice kayo. Maratag na sa Italy bitaw nga kanang mga hilit-hilit kadapit sa Italy. Karaan kay nga mga balay ba? Nga po dahil sila ingay diri ka na Old Town. Yan yun. Ay mga paano. Ay mga shops.
Hindi na bisig simbahan siya ni. Ano ni? Wala yung pala dito. Yung friends siguro nila. Ouais. Allez, vas-y. Allez. Un, deux, trois, fais la course, fais la course, fais la course. This is a dead city. Seriously. On peut aller par là. Allez, viens, on va par là. The shark is at that street now. We'll go back that way. So these are all houses. Oh. Tiens, tu veux un plan? Yeah. Place. Mm. Offre consulte. Tubig dyan lang, tubig lang, namunyag lang. Tubig, namunyag. Sabligan mo dyan tubig. Dyan, sabligan ng tubig, namunyag sila bulak. Namunyag, sumali na yung lemon, no. So, There's a cat. si Bana dyan. French village looks like. Stray cats, pero kuhan siya ako ng Sa mga kaso, lagi ka na balay. Of course, this has been renovated, but all this houses very close to each other. This is very typical. Grabe ka sila kasabihan. Non, Ouais, venez, on monte. Oh. Oh. Non. Par contre, ta trottinette, je vais pas me la copiner là. Hein. Oh yeah, a lot of manifest here. A lot of it. Look, no, it's so gamay. I think this is a... Là, ça va commencer à être compliqué. Ah, du coup, restaurant. Okay, problem. This is a tiny problem. Are you sure it's not there? Non, Nico, tu peux pas là. Yeah, sa Pasabi ko, sabi. Okay, this is going to be a little Je sais pas, non complicated. mais je sais pas pourquoi je suis... That, well, this is it's okay. I don't think. Attends, je vais regarder mais... Okay, 1 second. She's going to look how much stairs there are. Because if there's a lot, then. Ah ouais, il y a des... Sugar ba ning balay? Mais il y a encore des escaliers là-bas. Grabe ka gamay og kun balkon yun. Yung sa kasabaan ta din sa kita. So maybe we don't have to. No, we can go now. We're gonna Okay. we're gonna check the view. Yeah, we are. Je sais pas quand je serai là. Antay mama. Mag-chill-chill ka, bugnaw. Okay. There's no st- okay. May tao di ba? Ito. Pero, Ano may
Nailan ta. Para dili ta ko. Oh yeah. This is where they were doing the no, not well, maybe dishes, but especially clothes. That was a washer, so it had the tap here to get the water, and then people would just do the The old washing machine. washing. Yeah. Saint Andre's Square. But this is where we were. Like the retirement home. Home for the aged. Ano nila nga mga sakyanan? Lagi. Lang kini mga sakyanan ba ba kaya sila nangagi? Sige to. Saint Madeleine. So, ang view dili guys, no? Maragag nasa talakag. Kabantay mo. Oh, di lang kumana dyan lang eh. Ano naman ko sign? Ito itong ano. Ay, diyan sa yung galing mo anak ka sa mga kon man. Oh no, what is there over there? C'est lequel? C'est quoi là-bas? Para sakyanan nila. Oh. Dua ka book. Ato na sakyanan po. Bukid na kayo, no? Kana mga vineyard na siya sa mga ato kaumayan man kanila mga kuan ni mga wine, mga grapes ba. Muna lang mga tamdalan sa grapes para sa wine. Picturean ka. Ito yung kon. Viens sourire. Pense à Liane. Mainitan yang naw. Ah, just Je viens vous sourire. tell us to look at the camera. Yeah. Bien, regarde Tita, regarde, elle est trop belle Tita. Okay. Very good. It's good. I think so. Allez, on va manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le Mut kan sa pagsaka sa mga sakyanan diri guys, no? Nakaabot sila diri, no? Dili daw mo ma. So, wala media guys, no? Nindot kaya nga, paano? Nice king view dyan, napita, no? Panaog na mi. Allez, viens. Na. Laki. Laki. Elle arrive, elle est là. Let's go ulit. Naging sa to si Kwan kay ang magkuan ba? Ang stroller ba? Tu vois, regarde. Indot kayo sa nga balay guys, oh. Cute kayo nga pagkakaraan ba? No? Kapag dito guys, pagkapag nga balay guys, oh. Non, 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 c'est pas de place. Mais tu sais, Andrea, tu sais que là, il y a ton frein. Regarde, derrière. Quand tu mets ta... Mais je suis pas sûre que ça marche bien. Tu sais, c'est une trottinette un peu. Vas-y, essaye de rouler, mais. Ouais.
Doucement là. Non, 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 regarde. Attends, passe la petite truc là, déjà, doucement. Non, 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 enlève-toi, enlève-toi. Avec la torchette, tu me fais peur. Alors, regarde, ça, Nindot sa nga nga style, balay-balay, bato-bato. Ang dingding ba, bato ba? Sana sa siya, elegante ba sa tanahon? Imas lang ni mong color, ani. Lagi mga ingani, sure panahon sa Ginoo ba? Oo na, ilong. Ang sila gamay nga kung ano. Mismo kayo guys, cute kayo ba? Kaya lang neighborhood. Sulod ani kay arang-arang ba sulod ani modern. Oh, ano yun? Siya pero modern ang sulod. Ano yun? Kaya kaya po ika-afford sila diri nga namuyo sila diri kayo. Peaceful kayong area ba? Tayos kaya nga balay no. Pero doon yung ganyan no. Balik mo sa agi kay malibot mi dito mi muna og pikas mo ni sa katong ganyan no. Dili di ang sakyanan mo kaagi dai. Para makaabot sila dito sa katong naay ko ano. So, hindi kaya ang ko ano. Neighborhood diri. Oh? Ako ko nga balay guys. Oh. Europe ba nga pang dato bito nga Europe? Ano? Sige nga, alam mong balay. Iwapo na kayo. Sakinan sa ko ano. Ay, pero dito. Yan, ko ano niyo. Simple lang siya ba, pero rock. Eh, Mini Cooper ang sakinan. Di ba basta-basta. Guys, so dyan guys. Oh. Lagi cute bitaw. Tada po dito. Pero stop man oh, na may there's a sign stop. This is the dead end sign. Oh. Yeah. But you Not sure. Why are we there? There's no way. well, I'm not sure. She's saying that there is a way. Okay. Pagi pasilon to panahon ko. Basurahan na guys, basurahan. Naging siya nga basurahan diya sa una pa. Oo, di ba siyang sigot? Siyang sigot na pa. Unsa na akong. Ano yun, sada po dito rin. Nagkapay magkuhan. Mag-drive. Ikaw kung magusosa. Ito kay, nanapay ka nang mag-wash, nanay sabon, pagkuhan kay hati na mauga. Either ilayhay na lang mo ipa-dryer. Nana, lagi. Okay na kay ko ana igid. Wala kay problema lagi kung malimpyo ka dito sa kuan. Kay murag dali ra kayong trabaho. Di na mga plato kay dishwasher na. Malimpyo ka kay abot na lang ang inyong kuan. Kay mahugaw ka. Yeah, stop, no, no, no.
Lâche la, regarde, lâche la. Lâche la. Kuan chance nga madako. Cactus guys, oh, nang lapaw. Total dead city, one of them. Hey, they're probably inside. Cactus, no? Aloe vera guys. Yeah, it's Pilihan, gamay po niya din ako. Bingo. Mga area ganyan sila itong sudlan, adi mo. Ay, pun. Là, on va se faire. Non, je peux pas, je suis trop lourde. So kung naka-iro guys, magkuha na kang silupin nila. Libre ang silupin sa iro, dili ko malibang. what was that? Tama basuran. I don't know. It was last century, so about 100 years ago. 100 years ago, na yung mga karaan kay kuan ba? Looks. Yeah. Na pa na sila din ba? Kaya pa ba nakaagto wala ba nakaabot ng Ginoo sa nara sila din. You see the jugs? Like that jug? This one? There? Yeah. Probably either to Water. for water, yeah. Transport water. It appeared in the 11th century. The word prud'homme comes from a valiant man or pride man, probably. Okay. Karaan kayo. To be useful. How to read this? This Place de Prud'homme. very good, lady. Place des Place prud'hommes. de Prud'homme. It means very useful Men. men. Mm. Yeah. Very useful men kanang play street. No, street is so. Karaan po 100 years ago guys. What is plus? Place is a square. Ah, it's a square. Plus is Non, regarde. Let's go. Attention. Ok, Doucement. on t'attend. Doucement. Capitaine, oui, capitaine. Ang igsoon. Nobody is even looking at us from the window. So ano sa panahon sa Ginoo magingani ang mga kuan. May cafe dito, restaurant to. So anong panahon magingani ang sa vibe sa Israel ingani daw. So anong panahon gyud ingani pa yun guys. Tikit-tikit ang balay. Or like a detective, you know. James Bond. Yeah, like a James Bond movie. Ah, okay. Sorry, Bob. Basurahan dagan guys no. Ah, c'est parce qu'elle m'a sorti là il y a 2 jours. Elle fait comme ça, Amran, elle fait. Dental. So paibot kang ngipon niya guys no. Appointment here. For my teeth appointment. You know what Ezra said to you, buddy? He said, Mom, in my heart, with a great passion. Ah, it's so sweet. Ito lang. In my heart Ano? with a big champion. Diri may gakuan. Agi kanina. Voilà, on vient à la voiture. Ah oui, oui. Il n'y a pas énormément d'animation. C'est rapide. Hein. So
na sila yung restaurant na ano. Dili gani. Après, vous pouvez aller sur le. Laki nindo, di ka ma? So good na ka og kanang ka-memorize. Ano naman ang mga restaurant? Nara oh, Cafe du wala naman eh. Cafe du Hope. So anong panahon? Muna mo, this was the Original. We went 100 Mga antik ko. Antik sa ano. So 100 years ago. Mahal lang siya guys. Antik lang siya guys. 100 years ago. 100 years ago. Pinting-pinting ba? Balik na yun, no? C'est vrai que c'est. Bah, de toute façon, ça fait 2 fois qu'on y va un dimanche et C'est mort de c'est archi mort ici. Non, non, Ah non. non, 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 mais non, ouais, ça va aller. Oui, il est déjà 17h. Oui, bah c'est bon. We're going back home, maybe? So mo yung isang highway ka nakita na to ganyan, no? So dito may kanina. Dito ganyan nagtatanaw, no? Pasaka mo na mo itong ganina. Panawag nami. Parking nga po ni Diri, oh. Pero murag sa ila rin nga sa mga trabante rin nga parking. Manami guys, no? Ito may ganina, oh. Ito may ganina guys, oh. Makita ng view. Malantaw naman na siya dyan. So, paulit nami. What pa ito na ano, Ruth? Ganina lang ba? Okay, marag. Yeah. Dali lang siya kakaon at tugod. Dali na yung interval magkuhan makaon. Also, lagi pero tunga na siya. How many minutes to get home? Ano mo? 10, maybe 15. Kasi kusong bikini siya ba? Parang nagdalatagkuhan lang, katabi taong kaya magtimpla naman niya namin ininit. So, makuhan. Lamay iyang kuhan diha. Pwede pa magtimpla. Oy. Maybe. Boy. So that place is like maybe 200 years ago. This is much older than Much older than, yeah. much older than that. So already have the civilization here way back then. Oh yes. Mm. This is probably more than 1,000 years Mm. old. Most likely even more than that probably. Mm. Is there a local dialect here or? There used to be. Mm. It was called provincial. Mm.
and it was like a kind of like a mix between French and Italian. French and Italian. Yeah, kind of. So nihunong sa amin diri no kay magpatutoy si Liam. So nagparking mi diya kadyo kay nakakita may parking space. So mana may lang bakery og tight. Testing na mo og palit og kuan. Baget ba? Lami mo ko ng baget diya. Are you coming? No, you're not coming. Oh, okay, okay, sorry. Ah, she's not coming. Okay. All right, rock and roll. Baguette is mostly like how much is the baguette mostly? Around €1 and 20, 30, 40 cents. Mm. Depends. It has gone up by a lot lately. Oh. You, in the Philippines, you measure like how expensive life is off of rice, a kilogram of rice. Mm. We measure it off The baguette. like what the baguette costs. Mm. Very nice in here. Very French, you know. Oh, ano sila yung mga gamit yung pan guys, no? Yan, mga baguette yun. Yan mga beer nila, may lahi sila mga beer. Kapag na Heineken nila. That's the baguette? Yes. Mm. You have different types of baguettes. Ah, different type. Mm. Then you have like all kind of like sandwiches or snacks. Mm. And then you have pastries, different pastries that you can choose from there. Yeah. Very nice. So, eating more cake guys. No? Clean this go. Karaan eh, sa sauna pa niya guys. Kung kaya ilang matug sa sauna panahon. No? So guys, nakapalit na mig baguettes. No? Kami kayo nga baguette guys. Good job, Bob. Yeah. So here's your change. Yeah, thank you. So this baguette will expire tomorrow. Yeah, there's no real expiration date, but then Mm. it will get hard. It will, Oh, it yeah. will go stale Mm. after maybe a day or two. It depends. Mm. Some breads will be good for about 2 to 3 days, Mm. but most now is like after a day is not really Mm. good anymore. Okay. So okay na guys, no? Kapalit mo yung baguette dito, no? Sa bake shop. Mas po kayo. Ay, nako, diya.
it tomorrow. Check ko ako kanina itong gabi at Palasyo. Ano yung bundle pa? Abay, sa na rin. Parang C4 ba nga? Lagi no. Ando no. Like Monaco style. Oh, nindot kayo ba yung Barnas Monaco? Very nice. Ara. Pandol. Bundle. Nice kayo dali guys. Pamam, siguro ito yung paklayan pa. Hindi mo. Mga balay nila. Dili-ila yun na kanina magpaklay. Oh, mababalay. Nice kayo dali guys. Oh. Wala ba tayo niagi dali kanya ba? Wala. Oh. Nice kayo dali ba? Pero yung problema nila, wala pa mag-bike. I ran up Here? to here Oh. on Tuesday. This also nice place in You were here. Kalibangon. You were running Oh very yeah, fast. probably very fast because I need to Libang. But there's a public toilet in here. No. Oh my goodness. Yeah, I can't imagine. that was a long way. I mean, I ran But fast, but maybe in the restaurant you can order some and then use the toilet. yeah, but I did not have any money. Only have the keys. You have to have at least €2 on a watch Yeah. in case you Yeah. need to debunk. Well, that was probably the first time it happened to me in my 30. How old I am? How old am I? Nagkayat-kayat. Wala na sa restaurant Kalibang. This place nice. Nice. Very, very nice place. You can walk up to Oh. here at some point. Nalayo kayo. How many minutes mo na mo walking? With their pace, if they come just like right here, which is like enough, you don't have to go all the way down to Londard. That would be maybe 20 minutes, Oh, not too far. not too far. Hinay man mo mula ka sa Isa ka oras kita. 30 minutes. Yeah, 20. Yeah, but I 25. think we can. Yes. Yeah. So no worries because I have the video, so I know where to go back. If you lost. It's pretty much always straight. I mean, you will see, like, okay. you follow the road and you will get to our apartment. Oh, okay. Okay, now I know. So, gang. Do you want me to drop you off? Like, No, you no won't. need? No need. I'm gonna go gas up later. Can I gas up now, Manamo, or should I do it later? We can do it now. I can do it now? Okay, I'm gonna do it now. Tubil. And there's also air, di ba? We don't need the air. Yeah, we don't need the air. It's not the tires. It's the like what protects the tires. That's kind of detached. So I need the mechanics to screw it up. Yeah. Oh my goodness, that's so many towels. Yeah, so many. Oh, see? Oh my goodness. Oh my goodness. This is Goodness the gracious. after effect. You know why? Because this is still one of the Still. cheapest. Oh, that is why. So muna siya guys, no? Kung magkagubot niya, walay supply sa gasolina, sa oil. Michael Jordan guys, oh. Tara guys. Michael Jordan. Sa wala siya auto. So guys, patubil sa ila diri sila lagi magtubil mag US, no? Ikaw ay magtubil.
Di pa sa kanyang na mga gasoline boy, diri wala. So at trabaho diri maani guys. Okay. Self-serving man diri guys. Bonjour. Para guys oh. It's probably the most expensive tank I've had, like ever. Oh. Full tank. Yeah. Okay. Alright, rock and roll. Gisapot ang isa guys kay nalibang siya og iyang diaper puno na siguro ba. Napit. So you basically just follow the road, really. Like we just had to make a detour because we had to gas up, but it was just if we had Same, yeah. it was just going straight. I think right there is our apartment already. Not yet. Not yet. Very soon. At the end of the road. Oh. Kita naman nila guys itong mga kanto guys. Oh. Church naman ito dito. Ah, dito? Sa right. Dito ate? Amo ba? O lagi ba? O bitaw no? Pero laylay lang siya no? Pero at least makakita dyan ba no? O makakita dyan ate. Dito dayon pa right din mo kay. Dito na to, ay kay basta. This is our apartment. Yeah, May taas pa kay oras. Oh, di ba sunod ka? Sunod din, may kabutsin. Nata. sabot na. Nata. Ang big shop dyan, wala na ibaligya oh. Ay, Domingo mo na ba? So wala siya nagbaligya. Alright. Rock and roll guys. Sabot na mi.